For the second part of our lesson about culture and society as anthropological and sociological concept, we're going to talk about the characteristic and types of human society. So first characteristics of human society states that it is a social system. So meaning, sa loob ng isang society, makikita natin yung progreso at yung pag-unlad nito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa loob nito. Second characteristic, a society is relatively large. So tumutukoy naman po ito dun sa bilang ng individuals or humans na napapabilang sa isang society. So ayon dito sa characteristic na ito, kailangan in order for a group of people to call a society, bago siya matawag na society, kailangan makabuo muna siya ng malawak or maraming tao na mapapabilang dun sa society na yon. And which goes to this another characteristic, paano ba siya uunlad or paano ba makaka-recruit yung isang society ng kanyang mga members. So ayon dito, a society recruits most of its members from within. So sa isang malaking komunidad or sa isang malaking society, nagkakaroon ng panibagong society sa loob nito kung saan nagsasama-sama yung mga tao na nag-share ng same belief, same culture, same practices. Another characteristic, a society sustain itself across generations. So yung mga napag-aralan natin about culture nung part 1 ng ating video lesson ay pinapasa-pasa ito. So on that progress, on that process ng pagpapasa-pasa ng kultura and mga gawi at tradisyon, dito na susustain ng society yung kanyang survival sa pamamagitan ng pagpapasa-pasa across generation sa paglipas ng panahon. And speaking of culture na ipinapasa-pasa from generation to generation, another characteristic of a human society is a society's members share a culture. So dapat sa loob ng society na yon, meron isang common culture na pinapractice yung bawat member nito. The last characteristics of human society states that a society occupies a territory. So malinaw dito na sinasabi, dapat merong definite na boundary, definite territory ang isang society. So alam natin dun sa mga previous examples natin nung part 1 ng ating video lesson, nakita natin doon kung gaano ka-crucial ang geography when it comes to the progression of society as well as human culture. So ngayon na alam na natin yung different characteristics ng human society, let's talk about naman the types of societies na meron ang tao. At yung elemento ng social norms as an element of culture, nahati rin siya sa 4, We have the folkways, the mores, values, and technology. So pag sinabing folkways, it is the patterns of repetitive which becomes habitual and conventional part of living. Ito yung mga kinagisnan na mga gawain na ginagawa pa all the way sa ating mga sinaunang generation up to now, up to the present generation. Ito yung mga actions na ginagawa, Ito yung mga nakasanayan, ika nga nila. Mores naman, ito yung set of ethical standards and moral obligations. Pag sinabi namang mores, ito yung ano yung tama, ano yung mali sa society based sa culture na pinapractice dito. Okay? So, distinguishes human acts as right or wrong, good from bad. So that is mores. Values, anything so the next held to be relatively worthy, important, desirable, or valuable. So under these societies, pinapahalagahan to use human muscle power and handheld tools to cultivate fields. So meron ng sistema dito ng agriculture. Unlike dun sa previous one na nakabase lang dun sa pinagkukunan nila ng pagkain, kung saan sila nakatira. So this time, na-establish na yung community sa isang lugar. So under these horticultural societies, nahati ito sa dalawang paraan ng farming.
the subsistence farming and the surplus farming. Under subsistence farming, only producing enough food to feed the group. So ibig sabihin, kung ano yung naaani doon sa community under the subsistence farming, sila lang din yung nakikinabang dito. Okay? So, second nakatangian ng subsistence farming, the settlements are relatively small. So, nahahati sila sa mga maliliit na community. That is why yung food, no, yung resources ay within the community lang din umiikot. Okay? The neighborhood is solid. Okay, merong solid na interactions dahil nga konti lang sila, no? May solid na interactions yung bawat members ng community under subsistence farming. Political organizations are confined in the village. Authority is based on position inherited by males through the kinship system. So dito rin nag-start, no, in order for them to have a peaceful and orderly community, nagkaroon na ng mga political organizations. May leader na tumatayo sa bawat community na ito. And yung sistema nila nung pagpili ng leader ay nakabase daw sa kinship system or yung pagmamana ng leadership sa magkakamag-anak. And it is very male dominant one. Okay? Or ibig sabihin, mga lalaki lang yung maaaring maging pinuno nung ganitong type ng community under subsistence farming. Surplus farming naman, practice in thickly populated and permanent settlements. Okay? So, kung ikukumpara siya dun sa subsistence, medyo dumami na yung members ng society dito or ng community. Occupational specialization with prestige differences. Okay? So, under this type of farming, meron ng kanya-kanyang roles ang bawat tao dito. Okay? So, hindi na katulad nung kanina na maliit lang yung field, kaya solid sila, no? At alam nila yung mga roles nila. But this time, mas naging maigting na yung specialization. Kung ano yung gawain mo, so, eto yung gagawin mo. Okay? And then, after, dahil dun sa ganong sistema, nabuo na dito yung social stratification. Okay? Nagrupo-grupo na yung bawat tao doon within the society. Okay? May konsepto na ng mayaman, may konsepto na ng mga mahihirap, may konsepto na ng nagmamay-ari ng lupa, may konsepto na ng mga magsasaka or mga workers. Okay? Community tended to be structured by kinship relation that males are dominated. So, ganun pa rin. Yung mga leader na tumatayo within this type of community or within this type of society ay dinodomina pa rin ng mga lalaki through kinship system. So, the next type of society is the Pastoral Society. It is heavily relied on herding and the domestication of animals for food and clothing to satisfy the greater needs of the group. So meaning, nakabase yung kanilang pamumuhay at survival sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga domestikadong hayop katulad ng baka, kabayo, no, etc. Okay, dito nila kinukuha yung kanilang pagkain at kanilang mga kasuotan. So most pastoralists were nomads who followed their herds in a never-ending quest for pasture and water. Okay? So, wala silang permanenteng tirahan or teritoryo na pinag-i-stayan. No? Kung saan sila dinadala ng mga alaga nilang hayop, no? Para sa tubig at damo na makakain nitong mga ito, doon sila sumusunod. Okay? Paano sila na-organize? They are organized along male-centered kinship groups. So, merong isang tao or grupo ng tao, usually pamilya, no? Natatayong organizer netong ganitong klaseng society. And under this leadership, no, ititrain niya yung mga bata na members ng society niya para sa susunod na henerasyon, no, ng mga under these pastoral societies. However, no, nahati sila sa mga maliliit na grupo. Therefore, there are no
centralized political leadership. Walang tumatayong pinaka-leader sa kanila. Okay? Ang tumatayo lang nila is yung kanilang mga guide, no, per group. So, walang centralized political leadership. That is pastoral societies. So, the next society is the agricultural society, no? So, ito, medyo naging advanced yung kaninang diniscuss natin na horticultural society. Pinagkaiba nila, no? Nagkaroon na ng bureaucracy, no? Yung mga political leaders under this kind of society. But it is centered pa rin sa farming or sa agriculture. Okay? However, merong mga breakthrough or may mga development na naganap dito under this kind of society. The creation of the irrigation system provided farming enough surplus for the community. So, mas naging advanced yung kanilang technology dito. When we say irrigation, ito yung sistema ng patubig para magkaroon ng masaganang pag-aani. Okay? At yung surplus na nakukuha nila dito, yung mga sobrang produkto nila dito, yun ang binibigay nila within the community. And of course, no, ay mas malaki na yung population na involved dito sa ganitong uri ng society. Those who controlled access to arable land and its use became rich and powerful since they could demand the payment of taxes and political support. Ayan, mas naging makapangyarihan na yung mga may-ari ng lupain, no, ng mga arable lands. When we say arable lands, ito yung mga lupain na maaaring taniman ng iba't ibang produkto. So, pinoprotektahan nga nila yung kanilang kapangyarihan ayon dito sa pamamagitan ng pagdedemand dun sa mga tao na naninirahan sa society ng kanilang taxes. Okay? And kapag meron ng taxes na pumapasok, no, ay pwede na silang gumawa ng tinatawag na bureaucracy or mag-implement sila ng bureaucracy such as yung paggawa ng isang army na poprotekta dun sa kanilang privilege. Okay? So, dito nagsimula yan sa mga agricultural society. So, in general, no, under this kind of society, social classes became entrenched and states evolved. Okay? Lumaki yung agwat sa pagitan ng mga mahihirap, mga lower class, at yung mga mayayaman sa lipunan. And ayon dito, no, dito rin nag-evolve yung karamihan sa mga states natin ngayon dahil nga meron ng mga political systems na unti-unting umuusbong, no, under this agricultural society. The next one is the industrial societies. So, under this kind of society, number one, isa-isahin natin yung kanyang characteristic, characterized by more than just the use of mechanical means of production. Yung paggawa ng produkto ay mas naging komplikado dahil mas dumami yung proseso na pinagdadaanan mula raw materials papunta sa finished product kung saan pwede nang makonsume ng mga consumer. Number two, constitutes an entirely new form of society that requires an immense mobile diversity, specialized, high-skilled, and well-coordinated labor force. So, yung mga trabahador dito ay kailangan ay para makasabay dito sa society na to, this kind of society, ay kailangan well-equipped with the skills, no, na kinakailangan para makapag-participate sa ganitong uri ng society. Okay? And they are divided into certain number of specialization. Dahil nga, yung paggawa ng product dito or yung means of production dito ay masyado ng complex. Okay? Number 3, it creates a highly organized systems of exchange between suppliers of raw materials and industrial manufacturers. Okay? Nagkaroon na ng connection between the producers of the raw materials as well as the industrial manufacturers. So, dito rin pumasok, kung babalikan natin yung pag-aaral natin ng world history, no? Yung revolusyong industrial, kaya ito nangyari dahil
naghangad, no, yung industrialized na Europe, no, na kontinente ng Europe during that time, naghanap sila ng mga raw materials na kung saan gagawin nila itong produkto. So yun din ang naging dahilan bakit nagkaroon ng kolonyalismo or yung pananakop ng mga lupain. Okay? So another characteristic of a industrial society is it is divided along class lines. Okay? Meron na nga katulad nung nabanggit natin nung sa agricultural society, meron ng divide between the classes, no? The societal classes, the middle class, higher class, and the lower class. Okay? Industrialism brought about a tremendous shift of populations. Ayan. So sa kaso ng Europa, kung magbibigay tayo ng halimbawa, noong panahon ng Rebolusyong Industrial, okay, kung saan naging mga industrial society sa mga bansa doon, nagsilipatan yung mga dating taga-probinsya na nagsasaka at involved sa agrikultura, lumipat sila sa mga mas malalaking syudad or city para doon mag-participate sa industrial society na meron doon. Okay? Then, through this population shift, okay, yung kinship, okay, kinship plays a smaller role in pattering public affairs. Nawalan na or halos kakaunti na lang yung impluwensya, no, nung kinship system. Tandaan natin, kinship system, ito yung form ng leadership na kung saan minamana, no, yung pagiging pinuno o yung leadership doon sa lugar na yon. Okay, so ang example nito of course is the monarchy. So yung mga monarchs under an industrial society, medyo hindi na sila ganon ka-impluwensya unlike dati, no, na doon ibang uri ng society yung nag-e-exist. Okay? And another characteristic, industrial societies are highly secularized. Okay? Yung mga ganitong uri ng society, ano, yung industrial society, humiwalay na ng tuluyan sa impluwensya ng relihiyon or ng simbahan. Okay? At mas nag-heavily relied na ito sa science, no, at sa reasoning. Okay? Hindi na naka-impluwensya dito yung religion or belief. Okay? The last characteristic, the predominant form of social and political organization in industrial societies is the bureaucracy. Okay? Ano yung pinapractice na system of government, yun ang nasusunod sa industrial societies. So it can be a democratic one, no, kung saan majority ng tao yung nagde-decide para sa kapakanan ng society. It can be a dictatorship, no, kung saan nasa isang tao lang yung kapangyarihan or yung control sa isang society. So that is what we call bureaucracy, yung type of government na meron ang isang society. Then the last type of society that we're going to discuss for this video lesson is the post-industrial societies. So this kind of society is heavily dependent on specialized knowledge to bring about continuing progress in technology. Okay? So yung kaalaman ng tao ay masyado nang nagiging advanced. So that is why under this kind of society, it is characterized by the spread of computer industries. So kung dati, yung mga type ng society ay heavily dependent sa manpower, okay, sa lakas ng tao, this kind of society, ang nagpapatakbo na dito is yung mga computer industries, no? AI, dito papasok yung AI, yung artificial intelligence. Okay? So ano yung punot dulo nito? So knowledge and information are the hallmarks of this society. Dahil mas advanced na yung technology natin, mas advanced na yung knowledge at information na meron, no? Using the very revolutionary, the internet, no? Konektado na lahat ng tao sa daigdig, no? At yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon netong post-industrial societies na to.
Another thing, no, bakit ba nagresulta ito sa ganitong klaseng uri ng society? It resulted in the homogenization of social relations among individuals and the interaction between humans and the natural environment. Okay? Konektado na kasi tayo at hindi na natin kailangan pa na mag-settle, no, within our territory. Okay? Dito rin nauso yung phrase na world without borders, na kung saan lahat ng tao sa daigdig ay magkakonekta using the technology. So dito natin tatapusin yung lesson natin tungkol sa culture and society on a anthropological and sociological concept. I hope kahit papano ay meron po kayong natutunan. Magkita-kita po tayo sa susunod pang mga video lesson. Maraming salamat po.